responsibilities are Prime CS Musalia Mudavadi, Environment CS Aden Barre Duale, and Youth and Sports CS Salim Mvurya. President William Ruto has expanded the responsibilities of 3 key cabinet secretaries. Effective immediately, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, who also oversees the Foreign Affairs docket, will now act as the Cabinet Secretary for Information, Communication and Technology ICT. Environment CS Aden Duale has been assigned to temporarily manage the agriculture docket alongside his current portfolio. Similarly, Youth and Sports CS Salim Mvurya has taken over the Ministry of Trade, Investment and Industry. In a statement to newsrooms, Head of Public Service Felix Koskei confirmed the appointment, citing Article 152 subsection 5A of the Constitution, which allows for the appointment of acting ministers to ensure continuity in the government operations. These changes follow President Ruto's December 19th cabinet reshuffle, which saw Kipchumba Murkomen appointed to the Interior and National Administration docket. Former Health CS Mutahi Kagwe was nominated to Agriculture, William Kabogo to ICT and Digital Economy, and former Nakuru Governor Lee Kinyanjui to Trade, Investment and Industry. Our nominee. The acting CSs will hold these portfolios as the nominees, undergo parliamentary vetting and await confirmation by the National Assembly. Meanwhile, the National Assembly has invited the public to participate in the vetting process by submitting memoranda regarding the suitability of the nominees. In a notice published on Saturday, the public has been urged to file written affidavits supported by relevant evidence contesting or supporting the nominee's suitability. Submissions are to be delivered to Parliament by January 3rd, 2025 at 5 p.m. Harriet Chimea, K24. Now, it's not just the heartbreak of losing their husbands that widows endure. It's the relentless dread of waking up to little mouths waiting to be fed. And in today's special feature, we delve into the unique challenges widows face, from health trauma and legal battles to social stigma, financial struggles, and more. Mumbi Wombogu brings us a story of pain, despair, and resilience among women navigating life without their breadwinners. Salma Karimi's tears flow freely as she recounts her story, each tear carrying the weight of dark memories. Yet, amidst the pain, there is a faint glimmer of hope. The mother of 3 grew up in Maua, Meru County, raised under strict Islamic teachings. But her life took an unexpected and devastating turn. In 2005, Salma discovered she was pregnant. What should have been a moment of joy quickly turned to heartbreak when she learned the man she loved and trusted had also infected her with HIV and AIDS. Kwenda pale nikaangaliwa tu yenye niliangaliwa, tukaambiwa tusubiri pale nje. Sister baadaye akaniita, akaniuliza, msichana umekuja na nani? Nikamwambia nimekuja na bwana yangu. Akaniambia unaweza kumuita? Nikamwambia naweza kumuita ama waachana naye tu. Akaniambia unajua nini, unaonekana uko na virusi. Yale mambo Ayubu aliogopa ndio baadaye alimpata. Nikasikia nitoke kama napiga nduru, akajaribu kunishika, akaniambia tulia kwanza. At a time when HIV/AIDS carried immense stigma, Salma's world crumbled. She was consumed by despair, even contemplating suicide. Persistent doctors convinced her to begin antiretroviral treatment, but the battle didn't end there. Nikuulize daktari, hii dawa inakuwa chumvi, sukari, ama inakuwa ni vumbi, hata unanipa vitu vya kutisha, na hiyo dawa na mimi sitakunywa. Her deeply religious family, unable to reconcile her diagnosis with their beliefs, excommunicated her. Alone and shunned, Salma clung to survival for the sake of her unborn child. Despite frequent conflicts with her husband, Salma chose to stay, hoping to create stability for her children. But after 3 children, her husband succumbed to the illness, leaving her a widow, a single mother,
and a woman living with HIV. Hakutosheka na madawa zenye amekuwa nazo amepewa pale hospitalini. Akawaambia naomba muninunulie mara moja 4 nikunywe. Akamuuliza vyenye nasikia mwili ninunulieni hizo zitanituliza. Kununuliwa mara moja nasikia akakunywa. Vyenye alitoka kuenda choo juu walikuwa town, ati hapo ndipo alianguka hapo chini. Na maisha yake ikaishia pale. Salma struggles to find the words to describe the pain of having to beg for shelter and food for her children. Hakuwa rahisi. Hapo ndipo nilikuja kuona unapatwa na masaibu mpaka ndugu yenye umezaliwa naye pamoja na kukataa. Wazazi wenye wamekuzaa wanakutenga. Sometimes mimi naweza ndanaambia wale watu wenye tuko nao kwa kanisa, wakati maisha nimetoka pale juu pale nilikuwa najitafutia kitu na kula. Najaribu vile na kula nimejulikana kupikia tu chapati kama hivyo, kufanya hiyo kazi ya kupika. Nashukuru Mungu. Lakini haijakuwa rahisi wakati nimeng'oka pale kwa boma. In Nakuru East Free Area, Mary Kerubo Mose begins her day by arranging her small charcoal and grocery stall. The mother of 5 works tirelessly to provide for her children and grandchildren. In 2012, Kerubo's life was shattered when she received devastating news. Her husband, a pastor, had been electrocuted to death at a church where he served. The tragedy forced Kerubo to take on the burden of raising her children alone. Grieving and without support, her extended family distanced themselves, leaving her to navigate the harsh realities of widowhood. Alikuwa kanisa la Glorious na hapo ndio tulikuwa tunahudumu. Wakati huo sasa ilifika, akaamka asubuhi na akaenda kutengeneza vitu kanisani. Wakati ambapo alienda, akatoa stima, kuna mahali alikuwa ameenda kutoa stima iungane ikuje kwa kanisa. Hapo ndivyo alienda kupanda juu, kumbe pale wameasa hiyo stima ikiwa on. Hapo ndio mzee wangu alirudi akapanda kwenda kutengeneza hiyo stima, ikamgonga soko. Kerubo explains that being a widow comes with judgment, stigma, and even cruel accusations of trying to steal other women's husbands. Unapitia kwanza, ukijaribu kusimama useme umesimama na mzee ya mtu, utaambiwa wewe umechukua huyo mzee. Kwa nini ulikuwa unaongea na mzee wangu? Na sasa hiyo labda ni ile mambo tu mlikuwa mnawasiliana. Lakini unaona, ama mtu kama tuseme amekuja kama ni customer, amekuja hapa, ukienda kuongea na yeye watasema huyu mama tu ni mchane amechukua mzee wangu. For Mebo Malesi, life is a daily struggle for survival. In her modest home, food is a rare luxury, and empty pots are a common sight. Malesi lives in abject poverty, raising her 4 children alone. Christmas imekuwa tu tuna ni hivyo tu tunapata ndio tunakula. Saa zingine hata tunaweza shinda hivyo. Patu nikipata ni sawa, na patu wenye niko nao ni wakubwa, at least ni watu wanaelewa. So sasa tukipata kani ukali kenye tunapata tunaridhika na hiyo. Her husband's death in 2020 was both shocking and tragic. Poisoned at a burial in their village in 2019, he succumbed months later with a post-mortem revealing the slow effects of the poison. To add to her anguish, Mebo's relatives seized her property. Kuna shemeji yangu nyumbani, ndugu ya mzee, alikata shamba bila kunielezea. So hiyo kitu iliniati, yani iliniweka uzito. Sasa nikawaambia, mmeniachia watoto na leo niko peke yangu. Still kashamba nimeachia, mnakata mnauza bila kunielekeza. Raising her children without a father's authority in the household has been her greatest challenge. Ni kama unamuongelesha lakini unaona ni kama akusikilizi ama afanyi venye unataka. Unaona hapo ni kama kuna uzito fulani. Hata sometimes huwa naambianga hata ili mimi ningepass papenyu mpaki na yeye ndio maybe angeweza. In Nakuru town, Grace Muiga spends her days hawking inner garments in offices to make ends meet. Yet,
Despite her struggles, Grace dedicates her time to helping others. She has spent over a decade advocating for vulnerable women and children. Community ijaribu kusimama na widows sana. The reason why hakuna mtu anajua katika kesho hata kuwa na mume ni kujipata mtu anajipataka kwa hiyo situation. Kwa hivyo mimi naweza omba sana majirani ama community, mtu yoyote ukiwa na kitu jaribu kushare na huyu mtoto ya widow. Grace tirelessly seeks support from well-wishers, collecting food, clothing and other essentials to help those in need. Grace tirelessly seeks support from well-wishers, collecting food, clothing and other essentials to help those in need. Every year, she organizes Christmas giveaways, ensuring that 200 locals feel cared for during the festive season. Maji yakimwagika hayawezi kuzoleka tena. Umeona, ukijikubali ni jambo la maana sana. Kenya is a home to an estimated 8 million widows, making it one of the toughest places globally for women who have lost their spouses. These women face a range of challenges, from health issues and other legal battles to financial struggles and social stigma. Yet, in the face of these overwhelming hardships, women like Salma, Kerubo, Malesi, and Grace remind us that strength is often born from adversity. They show us that even the smallest acts of kindness can make a great difference in the lives of those society has overlooked. Mombi Wambogo, K24 TV. Of course, a very touching story, the clarion call being for the community to come together and help the widows in navigating their daily lives as their families' sole breadwinners. On that note, we just take a brief breather. We'll be back in not so long.